Kamat. So today's topic is about dividing simple fractions. So saan na to pag-divide sa simple fractions. So step 1. So na is 5 ka step na atong sundan. First step is get the reciprocal of the divisor. Kadua, multiply the dividend to the reciprocal of the divisor. 3, multiply the numerators. 4, multiply the denominator. Then express your answer into lowest term if possible. To simplify the answer, so atong i-change the improper fraction to mixed fraction by dividing the numerator to its denominator. Okay, so ato sang ilailahon ang atong i-divide. So 4/5 is ang atong dividend. Ang 1/10 is atong divisor. So mao na ang part sa atong pag-divide sa simple fraction. So atong example is 4/5 divide 1/10 is equal to n. So ang una natong button is pangitaw na to ang reciprocal sa atong divisor nga 1/10. So ang reciprocal niya is 1 o 10/1. So karon ang 4/5 divide 1/10 mahimong 4/5 times 10/1. So pwede na ta mag divide. So instead nga mag-divide ta, mag-multiply ta. So next is 4 times 10 is 40. 5 times 1 is 5. So atong i-rename ang atong answer kay improper man. So dako ang numerator kaysa denominator. Atong i-transform into mixed fraction ang atong answer to simplify sa atong answer. So saan mo ito pag-simplify? Let's divide the numerators to its divisor, to its denominator. So 40 So i-simplify na to ang atong answer. So 40 divide 5. So 40 divide 5 is 8. So 8 times 5 is 40. So ang atong answer is 8. So muna atong final answer. Okay, ito i-divide ang 4/5 divide 1/10 is equal to n. So saan mo na ito pag-divide? So atong pangitaw ng reciprocal sa atong divisor na 1/10. So mahimo na siyang 4/5 times 10/1. So mo na hitabo. Mo na reciprocal sa atong divisor 10/1 na. So proceed ta sa atong pag-divide. So 4 times 10 is 40. 5 times 1 is 5. Or atong i-rename ang atong answer into mixed fraction since improper fraction man dako ang numerator kaysa denominator. So let's divide the numerator sa iyang denominator. So itong button is itong divide 40 divide 5 is 8. So 8 times 5 is 40. So atong answer is 8. So muna atong final answer. Another example is 3/4 divide 1/4 is equal to n. So same lang yapon ang atong button. Atong pangitaw ng reciprocal sa atong divisor nga 1/4. So kapiyo na to 3/4 may munang multiply times 4, ibali na to over 1. So proceed ta sa atong pag answer. So 3 times 4 is 12. 4 times 1 is 4. Or atong i-divide ang atong numerator sa iyang denominator kay
improper fraction man. So atong i-simplify ang atong answer. So sa nato pag-simplify, itong i-divide ang 12 na numerator sa iyang denominator nga 4. That is 12 divided 4 is 3. 3 times 4 is 12. So atong answer is 3. Okay, so duha ka example nga atong answeran. So same process gyapon guys. So itong kopyahan na to 5/6 times baliha una ang 4 divide 2 is equal to, so 5 times 4 is 20 and 6 times 2 is 12, or so atong i-simplify gapon, divide natong 20 sa 12. 20 divide 12 is 1 only. 1 times 12 is 12. Let's subtract. So answer is 8. So therefore, kining 8 mahimo na to numerator, ang 12 is atong denominator. So since pwede mo na to ma-lowest term ang 8 over 12 dividing by 2 or 4, pwede na to divide sa 4 ay ang GCF. So ang atong final answer is 1 and 2 over 3. So ang atong answer is 1 and 2/3. So muna itong final answer. So dito sa pikas, so 3 over 8 times reciprocal 2 over 1 is equal to 3 times 2 is 6. O 8 times 1 is 8. So since improper man, so ato na lang i-lowest term, since pwede na to ma-lowest term ang 6 over 8 kay pwede na to ma-divide sa 2. So let's divide 2 both numerator and denominator. So itong final answer is 3 over 4 or 3/4. So muna itong answer 3/4. Okay, another example. So kaya to 4 over 9 times reciprocal 4 over 3. So 4 times 4 is 16. O 9 times 3 is 27. So muna itong final answer since wala na siya common o di na ito ma-lowest term. So next is 5 over 12 times reciprocal 5 over 1 is equal to 5 times 5 is 25. O 12 times 1 is 12, or so atong rename ang atong answer since improper man. So let's divide sa numerator sa iyang denominator. So 25 divide 12 is 2. So 2 times 12 is 20. 24. So let's subtract 25 minus 24 is 1. So kanang 1 mahimo na numerator, ang 12 is the denominator. So atong answer is 12, 2 and 1, 12. So that is our final answer.